On our fourth day to Quito, Marie-Ève from Canada and I embarked on a spontaneous journey to Otavalo, a town nearly 2 hours from Quito. We navigated our way to the bus station and asked around until we finally boarded the correct bus. The journey took us through the towering rolling hills and mountains of the Andes, passing quaint countryside towns and villages surrounded by vast highland farms and imposing mountain backdrops. So where are we now? In Otavalo. Otavalo. And what are we doing in Otavalo? Walking right now. Where are we walking to? The market. Otavalo, a town in northern Ecuador's Imbabura province, has a rich history dating back to pre-Columbian times. Originally inhabited by the indigenous Otavalo people, known for their textile skills, the area was later conquered by the Incas in the late 15th century. All right, so welcome to Otavalo. The etymology of this word is the place of the ancestors. They produce things from sheep and from llama, the llama, that cute little animal with the hair at the top. Spanish colonization in the 16th century brought significant changes, including Christianity and a focus on textile production. After Ecuador gained independence in 1822, Otavalo continued to evolve. The 20th century saw economic growth driven by tourism and international interest in local crafts. Today, Otavalo is renowned for its vibrant indigenous culture, famous market, and as a popular tourist destination, with the Otavalo people successfully blending traditional practices with modern life. And we're going to be here for a few hours, going to grab something to eat, something to drink, maybe something to buy, some souvenirs. I typically look for just little magnets, which I'm sure you can buy everywhere, but the clothing here is really beautiful. It's obviously made for warm weather and wonderful little market. Right now it's not the day that is the most busiest, but nonetheless you can see all of the very colorful things around me. So Leonid is here in Otavalo, where the Otavaleños live, and they speak the Otavalo language, or Quechua actually. They speak the Quechua language. Hola, ¿cómo te llamas? Aurelio, ¿Y dónde estamos? aquí en Otavalo, centro turístico del mundo, artesanal, todo hecho a la mano. ¿Y tú hablas cuál idioma más que español? Si yo soy nativo de aquí, mi idioma primera lengua es Quechua. Quechua. Segunda lengua nos aprendimos en la escuela español. Tercera es inglés. Cuarta, Netherlands. Quinta, francés. Y Nada más. ¿Y vives aquí hace cuánto tiempo? Bueno, yo desde que nací yo vivo aquí, pero andaba yo de viaje a Estados Unidos. Pasé 20 años en Europa, 4 años. Luego a Argentina, Brasil. Wow. Trabajé mucho por mis hijos. Wow. Y ahora ya estoy ya veterano, me quedo aquí a quedar en la casa. Ya mis hijos ya salieron, están grandes. Pero sí podría vivir en otra parte del mundo. ¿Cuál? Yo no me voy a ninguna parte. Esta es mi tierra y esta tierra me gusta, yo ya tengo experiencia. Por allá está mucho frío, mucho viento, mucho calor. Mi país no hay como mi país. Este es mi país que es muy bonito. Todo barato y vivimos tranquilos, bien tranquilos. ¿Y cuál es tu comida más favorita? Sí, comida, hay muchas comidas. Grano, nosotros comimos todo lo que es producto que sembramos. Entonces, tienes dos extranjeros aquí. ¿Qué comida recomiendas que intentamos aquí en Otavalo? Pues aquí lo natural es, comes en primer lugar maíz tostado. Maíz tostado. Con chochos. Con chochos. Sopa de chuchuca o de quinoa o cebada. Esas son las comidas naturales. Si hay pues verduras, todo el mundo come verduras y frutas lo mismo, de toda clase. Pero nuestra comida natural es un frijol con tostado, con chochos, lenteja, todo eso que comemos nosotros. Dale, y sopa como sopa es chuchuca y quinoa, cebada, trigo. Eso hacemos, sopa. ¿Tienes un deseo en tu vida? ¿Cuál es? El deseo de mi vida. Quiero vivir poco más. Ojalá no me dé la enfermedad, nada más. Quiero vivir sano y morir sano. Morir sano. Vivir sano, morir sano. Claro. ¿Cómo te llamas otra vez? Aurelio.
Cachimuel. Gracias, Aurelio Cachimuel. ¿Cómo te llamas? Leonidas. Leonidas Plaza. Mucho placer. Mucho placer, mucho gusto. Bienvenido y Gracias. pasen muy bien. Gracias. Se cuidan mucho, ¿no? Afterwards, we headed to Otavalo's bustling market to look for a meal. Typical Latin American markets feature numerous vendors, each offering their daily specials or signature dishes. Everything looked delicious, but I was specifically searching for something vegan. Fortunately, this wasn't difficult to find, as typical Ecuadorian cuisines usually include a variety of grains, vegetables, and beans. After eating, I turned to Google Maps to find interesting places to visit in Otavalo. One of the top recommendations was a local museum dedicated to the repressions within Ecuadorian society. The Otavalango Museum offers a deep dive into the cultural heritage and history of the indigenous Otavalo people, showcasing traditional crafts, textiles, and sacred customs. A notable section focuses on the repressions faced by the indigenous populations and their resilience in preserving their culture, as we indigenous Otavalo people endured significant repression following Spanish colonization in the 16th century. Under the encomienda system, they were forced into harsh labor conditions in textile mills and on Spanish-owned lands, often without compensation. Cultural and religious oppression was also widespread, with traditional beliefs and practices suppressed in favor of Catholicism. Even after Ecuador's independence in 1822, discrimination and exploitation persisted. Indigenous people faced limited access to education, political representation, and land ownership, with many living in near slavery. Repression led to the erosion of some aspects of Otavalan culture, though many traditions survived. Significant progress in recognizing indigenous rights and preserving Otavalan culture only began in the second half of the 20th century. Hola, me llamo Leonidas. Mi nombre es Airi. ¿Y dónde estamos ahora, Sairi? Estamos en el Museo Viviente Otavalango, que queda en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el Gran Ecuador. ¿Y qué pasó aquí durante de los conquistadores? Bueno, cuando vino la conquista fue un golpe muy duro para la gente indígena, porque tuvo que vivir como una forma de esclavitud. Y también el catolicismo, que fue también otro golpe duro para nuestras creencias indígenas. Nosotros estamos en el Museo Viviente retomando las historias, contando lo que fue nuestra vida, contando lo que fue nuestra existencia en el Ecuador y un poquito también aprendiendo de las personas que vienen a conocer sobre nuestra cultura. Entonces, si te gustaría aprender sobre el sufrimiento de la gente aquí en Ecuador, lo recomiendo para conocer más la cultura y qué pasó en la historia. Les recomiendo, vengan al Museo Otavalango. Estamos de lunes a sábado abiertos, de 9 a 5 de la tarde. Vengan, conozcan nuestra vida, conozcan nuestras vivencias, conozcan nuestras tradiciones y también conozcan este bonito lugar que es la antigua fábrica San Pedro, ahora Museo Viviente Otavalango. ¿Y cómo se llama otra vez? Mi nombre es Sairi. Sairi, muchas gracias, Sairi. Muchas gracias a ustedes por conocer y entender lo que es mi cultura. Gracias. Gracias. As the sun began to set, we headed to our final destination in Otavalo, the Laguna de San Pablo, or the Lake of Saint Pablo. We took a taxi to the lake where we enjoyed some salsa dancing, chatted, and admired the stunning backdrop of the Imbabura volcano. The Imbabura volcano, standing majestically at over 4,600 meters, is the most prominent landmark in the area. A story tells that Imbabura fell in love with Cotacachi volcano, a nearby female volcano, and their union is believed to bless the land with fertility and abundance.
As we ventured back towards the single main road that ran through Otavalo, we watched the local peoples of indigenous ancestry play volleyball, while others would unload their belongings from the local bus. As the sun set and a dark, cool overcast began to form, we made our way across the main highway, with a beautiful volcano as a conclusion to this chapter. All right, we conclude our Otavalo trip, and we're gonna go grab a bus back to Quito now. Should take about an hour and a half. The following day, Marie-Ève departed early for her next adventure, while I stayed in Quito to explore more of the city. In Chapter 4, we begin to explore Quito's giant, hyperactive Parque Carolina, venture into some outdoor galleries, climb up the giant spires of the towering basilica in the center of the city, and even do a little salsa dancing at the top. If you enjoyed this video, make sure to like and subscribe, and I will see you in Chapter 4. Leonidas, cheers, and salud.